Okay guys, good day. So ngayon topic natin is shafting. So first natin, shafting, meron tayong shear or torsional stress. So ang formula natin is S is equals to TC over J. T is for torque, tapos C is farther distance from the centroid. So pag bilog yung shafting natin is radius lang natin yan, D over 2. Tapos J is polar moment of inertia. Tapos sa J, pwede din natin makuha siya sa Iy plus Ix, or the centroidal moment of y-axis plus the centroidal moment of x-axis. Okay. So next is para our solid shafting, meron tayong formula na J is equals to TC over 32 times D of diameter of the shafting raised to 4. Tapos for shear stress naman niya is 16T over pi D cube. So, for hollow shaft naman natin, meron tayong J is equals to TC over 32 times diameter of the outside raised to 4 minus diameter of the inside raised to 4. And for the shear stress naman niya, meron tayong 16T diameter of the outside over pi times the diameter of the outside, or raised to 4 minus the inside diameter raised to 4. So, yun lang yung formula natin. Next. So, meron tayo itong torsional deformation or deflection. So, may general formula tayo dito na TLJG. So, torque times the length over the polar moment over times the rigidity. So, ito naman yung derived formula natin na kasama na yung shear stress natin. So, 2SS L over diameter times the rigidity. So, ayan. Next. So, shafting, meron tayong power niya. So, para makuha natin yung power, kailangan natin formula is 2 pi Tn. So, meron din naman tayong mga derived na formula. So, makukuha na natin to agad. Gamitin natin tong formula na to. So, for SI units, we have Tn over 9549000. So, dito ang gagamitin natin for power is, ang unit niya is kilowatt. Tapos sa torque naman natin is Newton millimeter, and for our speed is RPM. So for English units, we have Tn over 63025. Tapos yung unit naman ng power natin dito sa English is HP, and dito sa torque natin is inch pound. Tapos yung speed natin is RPM din. So ayan yung mga magagamit nating formula mamaya. So dito meron tayong tinatawag na PSME formula. So dito may katangian tayo ng shafting na main power transmitting shaft, tapos line shaft, tapos short shaft. Ito naman is sinasabi naman to sa problem kung anong shaft na given. So tatandaan lang natin yung mga formula nila. So for main power transmitting shaft, we have power is equals to D cube times N times I over AP. So for line shaft, we have P cube N over 53.3. And for short shaft, we have D cube N over 38. So unit naman natin dito is HP, diameter in meters, tapos RPM. Okay. Okay, so testing natin. So, determine the torque that can be applied to a 1-inch diameter circular shaft if the shearing stress does not exceed 8,000 psi. So, dito, meron tayong given na diameter natin is equal to 1 inch. Tapos, meron tayong shearing stress na does not exceed 8,000 8,000 psi.
Tapos yung 'di ba formula natin sa yung stress sa shaft is shearing stress equals to 16T pi d cube. So ayan, pwede natin siyang ma-solve, no? Makukuha na natin yung torque niya. So meron tayong 8,000 times 16 tapos torque over pi tapos meron tayong 1 inch. Ay, 1 inch. Ayan. So, calculate na natin. Ayan, nakita ko na si scientific calculator. So, meron tayong 8,000 equals 16x over pi 1 raised to 3 cube. Shift solve. So, ang lumabas sa atin is, for torque is 1,570.79 inch pound. So, sagot natin is letter A. Okay, easy lang sa'yo. Tandaan lang natin yung mga formula. Ayan, pause nyo lang para mag-copy. Okay, next tayo. So, number 2. So, dito, what would be the diameter in millimeter of a main power transmitting steel shaft SAE 1040 to transmit 150 kilowatts at 900 RPM? So, dito, hinahanap natin is diameter in millimeters. Tapos, meron tayong power na given na 150 kilowatt. And meron tayong speed na 100 RPM. Tapos yung formula natin kanina sa main power transmitting shaft, meron tayo, di ba, ang power is equals to D cube N over 80. Ayan, tandaan lang natin yung mga ganyan. Ito, sinabi yung kung anong klaseng shaft siya. Main power transmitting, nasa problem yan. So, ayan, pwede natin ma-solve. So, 150 kilowatts. So, dahil pala yung kanina is HP yung kailangan. So, kailangan natin convert to the horsepower. So, meron tayong 0.746 watts in 1 horsepower. Okay, so equals natin sa diameter. So, ang diameter doon is in meters. So, gagawin natin siyang millimeter. So, we have E over 25.4 times 3, ay raised to 3 times 900 RPM over 80. So, ayan, pwede natin sa masusol, guys. At natin, 150 equals times 1 over 0.746 equals the diameter delta x 25.4 raised to 3 times 900 over 80. So, shift solve.
So, ang lumabas sa ating diameter is 66.41 millimeter. So, ang sagot natin is letter C. Ayan, 66. Okay, so next, copyahin nyo lang guys. Dito. So, sabi dito, determine the angular deflection in degrees of SAE 1040 steel shaft in a length of 1/2 meter. The shear is 69 MPa. The shaft diameter is 62 millimeter, and the steel modulus of elasticity in shear is 79.3 GPa. So, dito, meron tayong given daw na length is 1/2 meter. So, magiging 500, 500 millimeter or 1/2 meter. So, in shear stress naman natin is 69 MPa. Meron tayong diameter na given na 62 millimeter. Tapos meron tayong modulus elasticity na 79.3 GPa. So, ayan yung formula natin kanina sa angular deflection or the mga torsional deformation, mga ganun. May ELJ. Tapos meron di ba tayong isang formula kanina na 2SSL over DG. So, pwede natin ito gamitin agad. Meron tayong diameter, modulus, tapos meron tayong length, tapos yung stress. Okay, pwede na ito. Theta is 2 times 69 times 500 millimeters. Tapos meron tayong 62 millimeter times the 79.3. So, gagawin natin siyang 10 raised to 8. Okay, so dahil dito, angular deflection ang sinabi, so ito is in rad pa. So, gagawin natin sa in degrees. So, 180 over pi natin. Tapos, meron tayo dito. Makuha natin yung angular deflection niya. Okay, so calculate na natin. Times 69 times 500 over 62 times 79.3 times 10 raised to 3 times 180 over pi. So, ang lumabas sa akin is ito is equals to 80.41. 0.8041 degrees. So, ayan yung sagot natin. So, ang sagot natin is letter D. Okay. So, next tayo guys. So, number 4. Determine the thickness of a hollow shaft having an outside diameter of 100 millimeter if it is subjected to a minimum torque of 5,403.58 Newton meter without exceeding the shearing stress of 60 MPa or a twist of 0.5 degree per minute length of shaft.
Tapos meron tayong modulus recipe na higit na 83,000 MPa. So, dito, sinabi is meron tayong hollow shaft. Tapos yung list na natin yung given. So, the outside diameter is 100 millimeter. And meron tayong minimum torque of 5,403.58 Newton meter. And then we have the shearing stress na 16 megapascal. Tapos, meron tayong or a twist of over length, di ba? Degree per minute length. So, degree per minute length. Meron tayong 0.5 degree per minute. Okay? Then we have the 83,000 megapascal. So dito magagamit natin ang formula natin is hanapin is determine the thickness of the hollow. So hanapin natin yung thickness. So ang formula ng thickness natin is diameter of the outside is equals to diameter inside plus 2t. And makuha natin siya dyan. Kaso wala tayong inside diameter. Para mahanap natin siya, pwede natin gamitin itong shearing stress ng shaft natin. So, sige, try natin. Meron tayong 16 PDO over pi DO minus DI raised to 4. And pwede natin siyang gamitin dyan. So, 60 is equals to 16. Tapos, meron tayong torque na 403. 58. Ano natin siya sa megapascal. So, meron tayong raise to ano natin siya. And then sa kaya lang. Pwedeng ganyan na lang. Okay. So, times the outside diameter, we have the 100 millimeter. Times natin siya para dito sa maging millimeter siya. 10 raised to 3. Okay. So, over times the inside, outside raised to 4 minus di raised to 4. So, ayan, bakit natin makuha si D inside diameter. Ayan, okay. So, 60 times I equals to 16 times 5,403.58 times 10 raised to 3 para maging millimeter. So, times 100 millimeter. Millimeter pala ito. Over pi. 100 raised to 4 minus x raised to 4. So, shift solve. So, ang DI na lumabas natin is 85.77 millimeter. So, pwede natin siyang dalhin dito. So, meron tayo DO na 100 times the
85.77. Store na yun guys ha, pag medyo mahaba na yung decimals. Ay, naglolo ko ata. Sumawa natin yung thickness. 100 equals 85.77 2x. So, meron tayong 7.11 millimeter. So, wala siya sa choices natin. Okay, kasi yung ginamit natin is may ano pa tayo na piece na 0.5 degrees per minute length of shaft. So dito without exceeding a shearing stress of so minimum pala to natin ay maximum pala to natin. So kailangan natin i-apply din tong 0.5 degree per minute. So magagamit pala natin itong ano to given. So try natin yan gamitin natin. So ano muna natin to, erase muna natin to. Ilitan natin. Hindi na magkasya. Dagdagan na lang natin yung so para magamit natin yung gamitin natin yung theta is equals to ELJG. So ayan, magagamit na natin yung given kanina na is na 0.5 degree per minute. So dito, natin is 0.5 pi over 180 degrees natin yan kasi nakarad yan. So yung given na torque kanina, so 5,403.58. Okay. Ano ulit natin? 3 times the length lang natin sa days per minute and so on. Meron tayo over 32. 4 minus DI. 83,000. Yan. Kaya makuha natin si DI dyan. So 0.5 over 180. So 5,403.58 times 10 raised to 3 times 1.
pi over 32 times 100 raised to 4 83,000. Ang safe solve natin guys. So may raised to 4 pa to dito. So DI natin is 70 millimeter. So gamitin natin yung DO minus DI I equals DI plus 2T. So meron tayong 100 na inside ay outside 70 plus 2T. So thickness natin is 100 equals 70 plus 2x. So meron tayong 15 millimeters. So balik tayo. So ayan, nakuha natin yung thickness of the hollow shaft, yung maximum. So piliin natin yung, meron tayo nakuha kanina na 7.11. Piliin natin yung pinaka malaki. Depende yan sa mga given natin. So kailangan din natin ma-memorize yung mga formulas. Okay, so next tayo. So dito keys. So para sa keys natin, we have the width of the key times I. Tapos meron tayong height niya, tapos nandito yung force natin na connect yan dito sa shafting natin. Tapos meron tayong diameter ng shaft. Tapos we also have the torque. So next dito sa shear stress natin sa key, makukuha natin yung shearing stress sa force over the width times the length or the area kung saan nag-meet yung force natin dito sa key natin. Yan yung area niya. So width times length. So force over width times length niya. Para the shear stress ng key. So sa force naman niya makukuha din natin siya sa 2T over the diameter. So torque over diameter para makuha natin yung force. Next. So dito meron naman tayong compressive stress ng key. So dito sa buong side niya lang dito. Buong area. So we have the half of the height times the length. So makuha natin yung compressive stress ng key sa force over the 2 height over length. So meron din tayong 2F over HL. So tinaas lang natin yung 2 guys para makuha naman natin yung force is equals to 2T over D. So ayan. Makuha natin. Okay. Next. Problem na agad. Okay. Solve natin to guys. Try natin gamit yung mga formulas. So a 4-inch shaft using a flat fuse width is 1 inch is transmitting a torque of 63,000 inch-pound. If the design shearing stress is 5,000 psi, the safe length is. So ayan, meron tayong given na
diameter ng layo. Diameter ng shaft is equals to 4 inch. Meron tayong torque niya na 63,000 inch-pound sa shaft. Torque ng shaft. Ito na shaft natin. Meron naman tayo sa key. Key, we have the width of 1 inch. And then the shearing stress is 5,000 PSI. So, ang hinahanap natin is the length. So, gamitin natin yung formula niya kanina. So, for shearing stress ng key, we have the force over width length. Ayan. Or the 2T over width length diameter. So, para makuha natin yung force, in-insert lang natin yung formula niya dito. So, we have the given stress ng key na 5,000 equals 2. The torque niya is 63,000 over the width natin na 1 pala to 1. Times the length times the 4 yung shaft diameter. So, makukuha na natin yung length niya. 5,000 is equals to 2 times 63,000 over 1 times x times 4. Positive solve. So, meron tayong length na 6.3 inch. So, ayan, letter A. Tama yung sagot natin. Okay, so next. Okay, number 6. 1,200 cast iron pulley is fastened to a 112.5 millimeter shaft key, means of 28.13 millimeter square key with 175 millimeter long. What force acting at the pulley ring will shear the key if the shear stress of the key is 20.67 kilogram per millimeter? So dito meron daw tayong pulley. So drawing natin, guys. So ayan, tapos meron tayong shaft sa gitna, tapos may key. Ayan. So dito meron daw tayong diameter ng pulley is 1,000. Meron tayong 1,200 millimeter. Tapos meron naman tayong diameter ng shaft na 112.5. Okay, tapos meron tayong given sa key. Dito na lang. Key. Sinabi dito the width and the height of the key is height is 28 point 13.
millimeter tapos meron siyang length na 175 millimeter din. Tapos meron tayong stress na 20.67 kilogram per millimeter. So meron tayo dito sa pulley natin is yung torque niya. Tapos meron tayong ito pala torque ng pulley, torque ng TP, tapos meron tayong torque ng shaft natin. Tapos meron naman tayo ditong force ng pulley. Tapos meron din naman tayong force ng shaft. Ayan. So dito, yung equal yung torque ng shaft natin sa torque ng pulley. So ES equals to TP. So pwede natin masabi para makuha natin yung torque is force ng shaft times the diameter ng shaft over 2. Tapos yung sa pulley natin is paras lang din. Force ng pulley times the diameter ng pulley over 2. So, pwede natin i-cancel out na to. So, Fs ds equals to Fp dp. So, ayan. So, para makuha natin yung mga force ng shaft natin, pwede natin gamitin yung shearing stress ng key natin, given. So, meron tayong SS equals to Fs, force ng shaft, tapos yung width length. And so, meron tayong shearing stress na 20.67 equals natin siya sa Fs over, meron tayong given na width na 28.13. So, same yung width at height kasi square kilo siya. Meron tayong length na niya na 175 mm. Ayan, so makuha natin si Fs. And shift solve natin. 20.67 equals to x over 28.13 times 175. Shift solve. So, meron tayong force ng shaft natin. So, meron tayong 101,700, 2425. So, shift store A. Ayan. So, pwede na natin itong kunin. So, ulit namin. Fs ds equals to F P dP. So, meron na tayong Fs na 101,000 times the diameter natin is 100. Ang shaft natin is 112.5 times the FP natin plus FP plus yung diameter ng pulley natin na 1,200. So, meron tayong force ng pulley, makukuha na natin siya.
Kuha na natin ito dito. So, alpha A times 112.5 alpha X times 1,200 shipsold. So, meron tayong force na ng pooling natin na 9,539.36. So, ayan. Letter A. Nawa natin. Okay, so next. So dito meron tayong a solid steel machine shaft with a safe shearing stress of 7,000 psi, transmit a torque of 10,500 each-pound. A square key is used with equal to 1/4 of the shaft diameter and whose length is equal to 1.5 times the shaft diameter. Find the key dimensions. So dito meron tayong given na shaft shearing stress. 7,000 psi. Meron tayong torque na given na 10,500. So sa key naman natin, meron tayong ito, a square key. So, kaya key. So, meron tayong width and height is equals to 1/4 of the shaft diameter. So, 1/4 daw ng diameter ng shaft natin. So, meron tayong length. Is equal naman daw siya sa 1.5 sa shaft diameter din natin. Ito yung hanapin natin mamaya. So, para makuha natin si diameter ng shaft, pwede natin gamitin itong shearing stress ng shaft natin. So, meron tayong dito na SS times 16 P pi D cube. So, ayun, magagamit natin sa ngayon. So, meron tayo 7,000 times 16. Okay, pi. So, makuha natin yung diameter ng shaft natin. So, solve natin sa calculus. 7,000 equals to 15 times 10,500 pi. So, meron tayong ditong diameter ng 1.96 inch. I-store nyo siya guys sa letter A. So, ayan, pwede natin i-solve to. So, sa width natin or height is equals to 1/4 daw na diameter ng shaft. Okay. 1/4. So, 1/4 ng shaft natin. So, magiging ano to, 1/2. Kasi to is 2 na. So, 1/4 times 2 is equals to 1/2. 1.96.
So, pwede natin siyang i-round off na guys. Kasi naka-fraction tong mga to. So, sa length naman, we have the 1.5 or 1.5 times. So, ito ay magiging 3 na. So, 3 inch. So, pag niround off natin siya sa 2. So, 1.5 times 2 is equals to 3 inch. So, ito yung ano natin, ang dimensions ng ano natin. Key. So, sagot natin is letter A. 1.5 inch and 3 inch. Okay. So, copy mo na guys. So, next. Ayan, so coupling na tayo. So, sa coupling, the power transmitted is 2 pi Tn. T is in torque, tapos N is speed. Tapos the total transmitted load on volts. Volts to guys. So, force equals to torque over the diameter of the bolt circle over 2. So, ayan. Next, force per bolt. Oh, meron tayong force over the number of bolts. Kumuha natin siya. So, shear stress in bolts. So, kailangan natin ng force ng bolts over pi over 4 times the diameter squared. Diameter ng bolt to guys yung maliit na d. So, next naman natin is shear stress in bolts or T is equals to uh, shear stress times the area of the bolt times the radius of the bolt circle times the number of bolts or pwede siyang tawagin na T-SAR para mas madali. So, meron naman tayong compressive stress on flange. So, meron tayong force ng bolts over the thickness of the flange times the diameter of the bolt. So, ano tayo? Problem number 8. So, dito, a flange bolt coupling has a 10 steel of 25.4 millimeter diameter bolts evenly tightened around a 450 millimeter bolt circle. Determine the torque capacity of the connection if the allowable steering stress in the bolt is 50 meganewton per meter squared. So, ayan. So, hinahanap natin is the torque capacity. So, manap natin yung torque dun sa TSAR. TSSARN. So, yun, pwede na ata makuha natin to. Shearing stress. 50,000 in Newton na natin guys. Para, ay, meganewton. So, 50,000 is kilonewton pala to. Kilonewton squared. Times, the area is pi over 4. 0.0 meter na natin tong ano, diameter, millimeter kasi. So, yung meter na natin. Tapos yung radius natin is 0.15 meter over 2 times the number of bolts natin is meron tayong 10. Then, pwede natin siyang i-solve. Calculate natin. 50,000 times pi over 4
0.0254 squared 0.415 meters over so ang given na torque natin is 52.57 kilonewton meter. So ayan, letter B. Nakuha natin. Okay, so next. And number 9. A flange coupling has an outside diameter of 200 millimeter and connects two 40 mm shafts. There are four 16 millimeter bolts on a 140 millimeter bolt circle. The radial flange thickness is 20 millimeter. If the torsional stress in the shaft is not to exceed 26 megapascal, determine the shearing stress in the bolts if uniformly distributed, ununiformly distributed, uniformly. So, magagamit ulit natin yung P-SAR kasi shearing stress na yung hinahanap natin. So, P, SS, ARN, P-SAR. So, yan na lang natin. Lipat lang natin para makuha to. Lipat lang sige. So, ayan, para makuha natin shearing stress. Kaso lang, yung wala tayong given na torque. Dahil dito, kung para makuha natin yung torque ng natin shaft. So, makukuha natin siya sa ito. Torsional stress ng shaft ng 26. So, ayan, kaya natin yung 16T. Pi d cube. Ayan, pwede yan. Meron tayong 26. Ano to? Pascal. Yan na natin. Newton millimeter na siya. Squared. Yung unit ng Pascal. So, 16T. Pi, tapos yung diameter naman natin ng shaft is 40 millimeter. Pero may makuha tayong torque yan. 26. So, may nakuha tayong torque na 32, 332 ay 26,725. Uy, nawala. E 26725 636. Shift store natin siya, guys. So, balik tayo dito sa T-SAR natin. S equals to torque we have is at letter A. So, meron tayong area na pi over 4 16 millimeters squared. The radius ng bolt circle natin is 140.
over number of bolts, which is 4. Meron tayong shearing stress na alpha A over squared times 140 over 2 times 4. So we have 5.8 Newton millimeter squared. Ayan. So kung natin is letter B. So next problem tayo. So ayan. A flange coupling connects 2-inch diameter shaft. The flanges are fitted with 6 bolts of SAE 1040 steel on a 7-inch broad circle. The shaft runs at the 300 RPM and transmits 45 horsepower. Assume a factor safety of 5. Ultimate tension of 70,000 psi and the ultimate shear of 55,000 psi. So dito tinatanong, what is the torque transmitted? So sa shaft, pwede natin gamitin yung E is equals to Tn 63,025. Ayan, kanina. Kasi inch pound siya. So dito, meron tayong power na transmit 45. Check natin. So 45 T. Tapos meron tayong RPM na 300. Ito pala yan. 300 RPM over 63,000. 45 equals alpha x times 300 over 6. Sorry. So we have 9,453.75. So ayan, letter A. Nakuha natin. Okay. So next problem. Ano, dito naman is determine daw the force transmitted. So ang formula ng force natin, pwede natin gamitin si torque over the radius. So kailangan natin itong torque natin. I-shift store nyo guys, magagamit natin sa next. Shift store A. So dito meron tayong A over radius ng ano natin is 7. Ay ang diameter. So 7 over 2. Para mukha natin si force. Ayan. So alpha A over 7 over 2. So we have 2,701. 7. Ayan, pounds. Ito, letter B. Ayan, ako tayo. Okay, so next. Determine the force per volt. So yung force per volt natin is FB is equals to the force tapos number ng volts lang. Number of volts. So meron tayong nakuha kanina na ano. I-store din natin to sa so meron tayong force na B over the number of volts na 6. 6
volts. 6, so alpha B over 6. So may nakuha tayong force ng bolt na 450. Okay. 0.17. So ayan, 450 letter C. Ayan, shift store ulit natin yan. Magamit mo niya. So ayan, number 4. Find the diameter of bolts required. So dito, para makuha natin, pwede natin gamitin yung shift stress ng bolts. SS equals to FB over pi over 4B squared. Ayan. So meron tayong shift stress ng ano natin, 55,000. Tapos meron tayong factor of safety, 5. Tapos the FB natin. So yung letter ay 450. Ito is yung gamitin natin. Ayan, 450. So isin na lang natin. I over 4 times the diameter of bolt. So we have the diameter ng bolt natin. So 55,000 over 5. Alpha C pi over 4 x squared. And shift solve. So meron tayong nakuha ng 0.22 inch. So 0.22 inch sa 1 inch is malapit tayo sa 1/4 inch. 1/4 inch. So ito, ito natin. So next tayo. Next. Ayan, last na pala to. Okay. How thick should the flange be? So kaya na meron tayong formula na SC over the force over the thickness ng flange natin times the diameter. So ito yung formula ng natin, flange kanina. So we have the 70,000 over 5 ulit para sa factor of safety. For 50 o letter C na natin. Thickness of the flange, 0.228. Ayan. So solve natin 7,000 over 5 equals to alpha C times alpha X 0.228. So may nakuha tayong thickness na 0.14 inch.
So, makuha natin yung letter A. Ayan. So, tatandaan lang natin yung mga formula guys. Yung mga given kanina. Para madali na lang natin makuha. Madali na lang natin ma-solve yung mga problem. Ayan. So, last na pala to guys. So, okay na yun. Okay, thank you sa pakikinig. Sana madami kayong natutunan. Okay, thank you.